Nanda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarini. Vanchakalpa Turvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha Manchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Vataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari. Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta. All right, if you were in, steady ones, Tamahar Mohini, always a Chama. All right. Наши постоянные слушатели уже тут. Start today with a verse which we encountered earlier. This one that Bhakti Chaitanya Maharaj, Bhakti Chandra Swami's favorite verses. И начнем со стиха, который мы уже встречали. Это один из любимых стихов также Бхакти-чару Свами. And one of Lord Chaitanya's favorite verses. И также это является один из любимых стихов Господа Чайтаньи. When the king Prataparudra was chanting those Gopi Gita slokas for Lord Chaitanya, when he came to this verse, Lord Chaitanya jumped up and started dancing. И когда царь Пратапарудра из Гита Говинда начал повторять эти стихи, то Господь Чайтанья очнулся от них, и он начал танцевать. Kavicandra tapta jivanam Kaviviritam Kamashapaham Shavana Mangalam Srimaratatam Burivinantaye Buridadanaha.
The nectar of your words and the descriptions of your activities are the life and soul of those suffering in this material world. These narrations, transmitted by learned sages, eradicate once and for reactions and bestow good fortune upon whoever hears them. These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. Certainly those who spread the message of Godhead are most munificent. You know that one, 10:31:9. $10:40. 10:31:9. Okay, one moment. Сейчас преданный я открою перевод. Этого красивого стиха. Нектар твоих слов и рассказы о твоих деяниях — источник жизни для всех страждущих в материальном мире. Пересказанные великими мудрецами, эти повествования уничтожают последствия грехов и приносят удачу тем, кто внимает им. Эти рассказы, исполненные духовной силой, распространяются по всему миру, и те, кто распространяет это послание Бога, несомненно, самые щедрые люди в мире. Okay. So text 124, Madhya-lila, chapter 24, of Chaitanya-чаритамрита. Итак, мы продолжаем чтение читания Чаритамрити, Мадхья-лила, 24 глава, 124 текст. The chapter is called the 61 Explanations of the Ātmārāma Verse. И эта глава называется «61 объяснение стиху Ātmārāma». So far, Sri Chaitanya Mahaprabhu has given the dictionary definitions of all the words, and that makes a lot of different meanings. До сих пор в этой главе Господь Чайтанья объяснял каждое слово в шлоке Ātmārāma и объяснял множественные значения каждому слову. And now he's starting to put it all together and explain how all of it means bhakti. А теперь он начинает объединять все эти слова со смыслом и объясняет, как каждое из этих значений оно ведет и обозначает бхакти. Say sabera saru sange guna spuraya Krishna bhajan kodaya mumuksha chadaya. If those who are attached to demigod worship fortunately associate with devotees, their dormant devotional service and appreciation of the Lord's qualities gradually awaken. In this way, they also engage in Krishna's devotional service and give up the desire for liberation and the desire to merge into the existence of the impersonal Brahman. Если те, кто привязан к поклонению полубогам, познакомятся с преданными, их дремлющая склонность к преданному служению постепенно пробудится, и они станут ценить качество Господа. Благодаря этому они тоже начнут преданно служить Кришне и откажутся от стремления к освобождению и от желания раствориться в бытии безличного Брахмана. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami. The four Kumaras, Chitukshan, Sukadeva Goswami, and the 9 Yogendras were absorbed in Brahman realization, and how they became devotees is described here. There are 3 kinds of impersonalists: the Mukshu, those describing desiring liberation; Jivan Muktas, those liberated; and Prapta Swarups, those merged in Brahman realization. All 3 types of Gyanis are called
moksha kankshis. Those desiring liberation. By associating with devotees, such people give up the mumukshu principle and render devotional service. The real cause of this change is the association of devotees. The Krishna conscious movement is meant to attract all kinds of men, even those who desire things other than the Lord's devotional service. Through the association of devotees, they gradually begin to render devotional service. Комментарий. Здесь объясняется, почему 4 кумара Чатхусаны, Шукадева Госвами и 9 йогендр, погруженные в медитацию на Брахман, стали преданными. Есть 3 вида имперсоналистов. Первые — те, кто стремится к освобождению, вторые — освобожденные уже в этой жизни, и третьи — погруженные в медитацию на Брахман. Все эти 3 типа гьяни называются мокша-канкши, жаждущими освобождения. Общаясь с преданными, такие люди отказываются от принципов мумукшу и начинают заниматься преданным служением. Истинной причиной такой перемены является общение с преданными. Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы привлечь всех людей к преданному служению Господу, даже тех, кто хочет чего-то другого. Общаясь с преданными, такие люди постепенно начинают служить Господу. Just a note, there's 2 basic types of Mayavadi. И я хочу сделать небольшую сносочку тут и отметить, что в основном есть 2 основных типа майявади. 2 basic kinds of impersonalists. 2 типа имперсоналистов. So that's the Mayavadi. Mayavadis are the ones we condemn. They think everything is Maya, Krishna's form is Maya, but God has no form. You know, there's everything is nothing. That's a Mayavadi. И один из тип имперсоналистов — это майявади, и мы именно его мы отвергаем, потому что они говорят, что все является майей, что у Кришны нет формы, что он бесформенный, что Бога в принципе нет, и что все является ничем, все пустота. Then there's Brahmavadis. Brahmavadis, they know everything is spirit, but they're not sure exactly what. They're not against the personal form of God, but they don't know for sure exactly. So those are the ones that can change by association. И есть второй тип имперсоналистов, это брамавади. Они понимают, что все есть дух, но они не уверены, что именно это за дух и откуда он исходит. Они не против личностной формы Господа, но они не знают точно. И именно их можно поменять и привлечь. A real hardcore Mayavadi is very difficult to change. Настоящего хардкорного, укоренившегося майявади очень сложно поменять. Because they're just against Krishna. They're like enemies. Потому что они настроены вражески, негативно против Кришны. Okay, 125. Aho Mahatam, Mahatman, Bahudosha Dushto, Apyekena Bhatyesha Bhavo Gunena, Satsangamakyena, Sukhavahena, Kritadya Noyena, Krisha Mamuksha. Well, learned devotee, although there are many faults in this material world, there's one good opportunity, the association with devotees. Such association brings about great happiness. Due to this good quality, our strong desire to achieve liberation by emerging into Brahman effulgence has become weakened. This is from the Hari Bhakti Sudoda. О, великий ученый преданный! Хотя материальный мир имеет множество недостатков, здесь есть все же одна благоприятная возможность — общение с преданными. Такое общение приносит великое счастье. Благодаря ему наше сильное желание обрести освобождение, раствориться в сиянии Брахмана ослабло. Naradara Sange Sonakari Muni Gana Mumuksha Chadiya Kaila Krishna Rabhajana. By associating with the great saint Narada Muni, Shaunak and other great sages,
gave up the desire for liberation, and engaged in Krishna's devotional service. Благодаря общению с великим святым Нарадой, Шаунакой и другие великие мудрецы отказались от желания освобождения и стали преданно служить Кришне. Krishnara darshani karo, Krishnara kripaya, mumuksha chadiya gune bhaje tanra payaya. Simply by meeting Krishna or receiving Krishna's special favor, one can give up the desire for liberation. Being attracted by the transcendental qualities of Krishna, one can engage in his service. Просто повстречавшись с Кришной или обретя особую милость Кришны, можно избавиться от желания освобождения. Человек, привлеченный трансцендентными качествами Кришны, приступает к служению Господу. Asmin sukha ganamurto param atmani vishni patane spurati Ātmārāma Verse Vrittagato Bhatta Chiram Kalaha. In this Dwarkadam, I am being attracted by the Supreme Personality of Godhead, Krishna, who is personified spiritual bliss. Simply by seeing him, I'm feeling great happiness. Oh, I have wasted so much time trying to become self-realized through impersonal cultivation. This is the cause for lamentation. That's from the Bhakti-rasamrita Sindhu. В Дваракадаме меня очаровал Верховный Господь Кришна, само духовное блаженство. Стоит мне взглянуть на него, как неизъяснимое счастье охватывает меня. О, сколько времени я потратил напрасно, пытаясь осознать себя с помощью медитации на безличный Браман. Мне остается только сокрушаться об этом. Это стих из Бхакти-расамриты Синду. Jivan mukta aneka se dui veda jani, bhakti jivan mukta jani, jivan mukta mani. There are many people who are liberated even in this lifetime. Some are liberated by discharging devotional service. Others are liberated through the philosophical speculative process. Существует немало людей, получивших освобождение уже в этой жизни. Одни освободились благодаря преданному служению, другие с помощью философских размышлений. Bhakti jivan mukta guna krishna hana krishna bhaje sushka gyane jivan mukta aparada ado maje. Those who are liberated by devotional service become more and more attracted by the transcendental qualities of Krishna. Thus they engage in his service. Those who are liberated by the speculative process eventually fall down again due to his offensive activity. Те, кто освободился благодаря преданному служению, чувствуют все большую и большую привлекательность трансцендентных качеств Кришны. Так они преданно служат ему. Те же, кто обрел освобождение с помощью философских рассуждений, в конечном счете падают из-за своих оскорблений. Падают из-за своих оскорблений. Aruda Krichena Parampadam Tata Patanchido Nadrita Yushmad Angraya. Lotus side 1. Those who think they are liberated in this life but are without devotional service to you are of impure intelligence. Although they accept severe austerities and penances and rise to the spiritual position to impersonal Brahman realization, they fall down again because they neglect to worship your lotus feet. That's from Srimad Bhagavatam 10.2.32. О, лотосооки, нечист разум тех, кто не служит тебе, но при этом полагают, что уже получил освобождение. Хотя такие люди, благодаря суровой аскезе, восходят на духовный уровень, на уровень осознания безличного Брамана, они падают вновь, поскольку отказываются поклоняться твоим лотосным стопам. Brahmabhuta prasanatmana sochati nakangshati
samak sarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. One who is thus transcendentally situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He's equally disposed to every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Браман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. So you might notice that many times they say this is a famous verse. И вы обратили внимание, должно быть, что я часто говорю, это известная шлока, на какую-то из шлок. If you're noticing, like this verse came up yesterday at least once, maybe twice. Если вы обращаете внимание, то вы бы заметили, что, например, эта конкретная шлока, она вчера 1 или 2 раза уже повторялась. Either actually in the text or in the purport. Либо в самом тексте как шлока, либо как часть комментария. And here it is again. So, that's why they become famous, because they're utilized more often, often. They're like basic. И это то, что делают эти шлоки известными, потому что их используют чаще, и они являются такими корневыми шлоками, основополагающими. Giving us some idea how we should be thinking. One who is transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He's equally disposed to every living entity. In that state, he attains pure devotional service to me. И эти шлоки, они учат нас о том, как надо мыслить и как смотреть на мир. И тут говорится опять эта шлока. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Браман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое, преданное служение мне. But sometimes there's devotee, for whatever reason, is emotionally very disturbed. Иногда бывает, что преданные по какой-либо из причин, может быть, любые причины, он очень эмоционально неуравновешен. Like right now, many of the disciples of Mадхья-lila, they're feeling grieving, they've lost their guru. They won't be able to meet him again or write him a letter and things like that. И не то, что они эмоционально неуравновешены, а в том плане, что они очень сильно переживают какие-то вещи. И как пример, сейчас все ученики Кавичандра Свами, они скорбят о потере, о уходе духовного учителя, о том, что они не смогут встретиться с ним, пообщаться лично, получить это общение. Lost their child, or lost their husband, or their wife, or their mother. So we can't just say, Nasochati, Nakakshati, Prabhu, don't worry. You're not the body, they're not the body. We have to be sensitive. И если что-то такое происходит, с преданным, мы не можем к ним подойти и вот просто процитировать этот стих и сказать, не скорби, мы так и так не являемся этим телом. Надо быть чувствительными к таким вещам. But still we have to learn this idea and teach it, because the world people are suffering because they think they're the body and they think everything connected to the body is theirs. They don't understand the endless immutable nature of the material world. И в то же самое время нам надо это послание все-таки распространять и нести также в массы и в мир, потому что не терять из виду это послание, потому что многие люди, особенно в мире, они очень сильно страдают именно из-за того, что они не понимают, что они не являются этим временным телом, и что все, что с ними происходит, что это все временно и мимолетно. И из-за этого они очень сильно страдают. Okay, 133. Advaita Viti Patikairapasyaha Swananda Singhasana Labda Dikshaha Shatena Kenapi Vayam Katena
Dasi Krita Gopi Vadu Vitena. Although I was worshipped by those on the path of monism and initiated into self-realization through the yoga system, I have nonetheless been forcibly turned into a maidservant by some cunning boy who's always joking with the gopis. This is from Bilva Mangal Thakur. Хотя я пользовался большим уважением среди тех, кто вступил на путь манизма, и хотя я получил посвящение в йогический метод самопознания, один озорник, постоянно шутящий с гопи, заставил меня стать его служанкой. Это стих, написанный в Билава Мангал Такуром. Bhakti Bale Prapta Swarup Divya Deha Paya Krishna Guna Krishnahana Bhaje Krishna Paya. One who has attained his constitutional position by the strength of devotional service attains a transcendental body even in this lifetime. Being attracted by Lord Krishna's transcendental qualities, he fully engages in service at his lotus feet. Тот, кто вернулся в свое изначальное положение силой преданного служения, получает духовное тело уже в этой жизни. Привлеченный трансцендентными качествами Господа Кришны, такой человек отдает все свои силы служению его лотосным стопам. Nirodho Shanu Shayanam Ātmārāma Saha Shaktibi Muktir Hitvan Yatarupam Swarupena Vivastiti. The living entities and other potencies merge into Mahavishnu as Lord lies down and winds up, destroys the cosmic manifestation. Liberation means being situated in one's eternal original form after giving up the changeable growth in subtle bodies. That's real liberation. Живые существа и другие энергии входят в Махавишну, когда Господь засыпает, сворачивая, разрушая космическое проявление. Получить освобождение значит обрести свою вечную изначальную форму, навсегда расставшись с изменчивыми телами, грубыми и тонкими. Это истинное освобождение. So for most, they think liberation just means to end, your suffering, become nothing. И многие думают, что освобождение это значит, как нирвана, там полностью избавиться от всех страданий и впасть в какое-то небытие. But that's just an in-between stage. For the devotee, liberation seems insignificant, that kind of liberation. Но на самом деле это всего лишь небольшое промежуточное состояние между этапами. Для преданных освобождение кажется чем-то вообще незначительным. Devotee wants to be with Krishna. Потому что преданный хочет быть с Кришной и делать для него что-то. So Bilva Mangal Thakur said for liberation is like a maidservant just waiting to render whatever service they want. Insignificant for a devotee. И поэтому Билва Мангал Такур отзывался о освобождении как о служанке, которая ждет на пороге дома, чтобы ей дали какие-то указания, что делать. Она совершенно незначительна. Krishna Bahir Mukha Doshe Maya Haite Baya Krishnon Mukha Bhakti Haite Maya Mukta Haya. By opposing Krishna consciousness, one becomes conditioned and fearful due to the influence of Maya. By executing devotional service faithfully, one is liberated from Maya. Противясь сознанию Кришны, душа становится обусловленной, и майя начинает внушать ей страх. Но тот, кто преданно с верой служит Господу, освобождается от майи. Vayam Dvitiya Biniveshita Shat Ishad Upesya Viparayo Smiti Tanmaya Yato Buddha Abhajait Tam Bhaktyai Kayesham Guru Deva Tatma. When the living entity is attracted by material energy, which is separate from Krishna,
He's overpowered by fear because of being separated from the Supreme Personality of Godhead by material energy. His conception of life is reversed. In other words, instead of being eternal servant of Krishna, he becomes Krishna's competitor. This is called viparyayo smriti. To nullify this mistake, one who is actually learned and advanced worships the Supreme Personality of Godhead as a spiritual master, worshipful deity, source of life. He thus worships the Lord by the process of unalloyed devotional service. That's from Srimad Bhagavatam, 11th canto. Когда живое существо попадает под влияние материальной энергии, которая отделена от Кришны, его охватывает страх. Поскольку материальная энергия отделяет живое существо от Верховной Личности Бога, его представления о жизни искажаются. Иными словами, вместо того, чтобы считать себя вечным слугой Кришны, оно становится его соперником. Это называется випарайо смрити. Чтобы исправить эту ошибку, тот, кто обрел подлинную мудрость, поклоняется Верховной Личности Бога как своему духовному учителю, божеству и источнику жизни. Так человек поклоняется Господу, идя путем чистого преданного служения. Это из Шримад Бхагаватам 11.2.37. So fear is necessary, in the material world. Fear is always there. Fear of death, fear of so many things. И страх тут в материальном мире — это необходимая вещь. Есть такие страхи, как страх смерти и многие другие виды страхов. We have the three main principles: eating, sleeping, mating, and fearing. Sometimes it's eating, sleeping, mating, and defending, but the word in Sanskrit is fearing. И вот эти три основных принципа в материальной жизни — это есть, совокупляться и бояться. Но некоторые говорят еще есть совокупляться и, защищать себя, но вот это слово на санскрите, оно значит, его еще одно значение — это бояться, не только обороняться. How do you say fear in Russian? Страх. Oh. Okay. I thought I heard a word like bhaya. In Sanskrit, it's bhaya. Yeah, there is another, it's like another type, it's like a pronoun. Strach is a noun, and when you say it like you're doing it, it's бояться. You're fearing. So it's бояться. Okay. So there's another word, phobia, which is also in Russian. И есть еще одно слово, которое звучит на английском и на русском идентично, и это фобия. And it's like a mental illness, and it's so common nowadays. Unreasonable fears. И это что-то наподобие ментальной болезни, и это очень часто сейчас везде встречается. Это абсолютно необоснованные какой-то виды страхов. So if you look up on the internet, phobia, they have words for hundreds of different kinds of fear that people are suffering, and some people are going really crazy. И если, например, набрать в интернете слово «фобия», то можно увидеть списки, потому что на каждый вид страха есть свое название специальное этой фобии. И их очень-очень много, несколько сотен. И некоторые люди, они прямо сходят с ума от этих страхов. So we have to rise above. The devotee is abhaya. Prabhupada is abhaya-charan. Fearless at the lotus feet of Krishna. И нам надо возвыситься над этими вещами, духовно возвыситься. И преданный, он описывается как абая. Он бесстрашен, потому что он предан и находится у лотосных стоп Господа Кришны. Otherwise, they have so many phobias. Fear of height, fear of dogs, fear of spiders, fear of fire, fear of elevator, claustrophobia, so many hydrophobia, fear of religion. They have them all named. So it's such a... Now we have fear of COVID.
fear of everybody, fear that everybody might have this and give it to us, or that we might have it and give it to someone else. But the basic principle is everyone's afraid, and when people are fearful, they can't function. И есть куча фобий, например, там страхи пауков, страх высоты, страх замкнутых пространств, или даже страх религии и собак. И у всех этих видов страха есть имя. И сейчас даже появился новый страх, это страх ковида, страх того, что любой может быть заразен и может заразить нас, или страх того, что мы переносчики болезней и можем заразить других. То есть, но суть заключается в том, что принцип основной — это то, что страх есть. И когда мы находимся в страхе или мы боимся, то мы не можем нормально функционировать. Here are some of the strangest kinds of phobias. Есть просто какие-то невероятно страшные виды, не то что страшные, а просто несуразные виды фобий. Ergophobia, fear of work, fear of the place. Есть такая вот эта эргофобия, это страх работы. Of course, many people are afraid to go to work because they think nobody likes them there. You know, they might be fired. Многие люди боятся ходить на работу, может, потому что они думают, что они там никому не нравятся, или боятся, что их могут уволить. Somniphobia, fear of falling asleep. Есть такой вид фобии, сомнифобия, это когда человек боится, что он уснет. Pretty strange. Это очень странно. I kind of had that when I was a little child for a while. И я когда был ребенком, то у меня, какой-то период было вот что-то наподобие этого. Because one of the older boys, he was telling me a lot about people that die in their sleep. И у меня это произошло, потому что кто-то из старших мальчишек, он мне очень много рассказывал о том, как люди умирали во время сна и больше не просыпались. So for a while I was afraid to go to sleep because I was thinking I might die while I was sleeping. И какое-то время мне было страшно идти спать, потому что я боялся, что я могу умереть во время сна. Fear of bathing, they have a name for it. Fear of washing. Есть также страх, боязнь мыться и купаться. Anyway, claustrophobia is very famous. You know, fear of a small place. People are so afraid to even get in the elevator. Some people, they panic when the door closes. Есть очень известный вид фобии, это клаустрофобия, это боязнь замкнутых пространств. И некоторые люди, они даже боятся в лифт заходить, потому что как только дверь закрывается, они начинают паниковать. I think the biggest things that affect us is fear of failure. Я думаю, что вот это наибольшая вещь, которая влияет на всех нас, это страх неудач. You know, we're afraid to try something new or something because it might not work. We might fail. Мы боимся пробовать что-то новое, потому что нам страшно, а вдруг не получится, а вдруг это не сложится. But then there's also fear of success. И есть даже другая сторона, это страх успеха. Sometimes we're afraid to succeed at something because then people will expect us to do more or to do it again, and maybe we won't be able to. We get afraid of failure. So this is the Kali Yuga, and it's Kali's thing to make people afraid of everything. И страх успеха, когда мы что-то сделали, и людям понравилось, и мы боимся, что нас могут попросить еще, у нас может не получиться, или надо будет делать лучше, но мы не сможем, в таком духе. И это Кали-юга. Кали, его задача — это пугать нас всем, чем только можно, и чтобы мы пребывали в страхе.
So here it explains it very nicely, this verse. I'll read again. When the living entity is attracted by the material energy, which is separate from Krishna, then he's overpowered by fear. И в этом стихе, который мы прочитали, очень хорошо это объяснено. Я прочитаю еще раз первую строчку. Когда живое существо под влиянием материальной энергии, которая отделена от Кришны, его охватывает страх. But the devotee is fearless because he knows Krishna will protect him. That's a symptom of surrender. Но преданный, он является бесстрашным, потому что в нем есть сильная вера, что Кришна его защитит. И на самом деле это один из признаков, что человек предан. And that's, taught in every religion. И этому обучают в каждой религиозном пути, в каждом. I remember from Sunday school, a few things, Bible verses I remember. I don't know how many they taught us, but I remember this one all the time, and I didn't understand it when I was at that time. И я учился в такой воскресной школе, и нас там тоже учили как бы стихи из Библии. Я не знаю, сколько стихов нас тогда учили, но вот несколько из них я запомнил. И тогда, конечно, я не сразу понял смысл этих стихов. It's from the Psalms of David. Это из псалмов Давида. Yeah, Davida. It's in the Old Testament and the New Testament. Это можно найти и в Старом, и в Новом Завете. The Lord is my shepherd, I shall not want. This is from the Old Bible version. Psalm 23, verse 1. Can you look it up? I just looked it up. Yeah, So I remember when I heard that, I shall not want, I was confused. It means I don't have any other desires. I was thinking I don't want the Lord. That's how it was very confusing. As a child, of course, I never asked anybody to explain it. It's 23. Psalm 23, verse 1. Strange. They don't have it, but anyway, this is not difficult, I guess. Anyway, it's easy. So Yeah, it's easy. И этот псалом, но я сейчас посмотрела и не нашла, но псалом Давида, 23, 1 стих, и там говорится: Господь, пастух мой, и я не буду желать, я не буду хотеть. То есть у меня не будет желания. И я тогда не совсем понял, что это значит. And so it says, I walk through the valley of the shadow of death, but I fear no evil, for the Lord is with me. И также там говорится, что я иду... Сейчас. Я иду в ущелье теней, я иду через ущелье теней и смерти, но, несмотря на это, я не возбоюсь. Surely goodness and mercy shall follow me all my days of my life. И наверняка, то есть смерть идет мне по пятам, и наверняка я не испугаюсь, потому что милость и благость находятся, и свет дня находятся всегда рядом со мной. And I will dwell in the house of the Lord forever. И я буду пребывать в доме Господа навеки вечные. So that's faith, and that's what we need. Faith in God, Krishna. One of the symptoms of surrender is that we feel the Lord is protecting me. I don't have to worry. И нам нужна эта вера, и также вот этот один из признаков предания себя Господу — это бесстрашие и отсутствие беспокойства в том плане, что мы доверяем полностью Кришне и Господу, что Он о нас позаботится. Okay, so everybody's fearful.
And we have to understand that. It boils down to fear of death. Нам надо понять, что на самом деле все полностью испытывают страх. И если дойти до корня этого страха, то это все сведется к страху смерти. Last night we were listening to a talk from Bhakti-charama, how Prabhupada taught, how death shouldn't be fearful. We're just changing bodies. И мы вчера вечером смотрели одну из лекций воспоминаний Бхакти-чару Свами о тех моментах, когда уходил Шрила Прабхупада, и как Шрила Прабхупада своим примером учил, что смерти не надо бояться, что это просто изменение оболочки, изменение тела на другое тело. Okay, here's Bhagavad Gita, again quoted. Kaivi Esha Gunamaya, this is text 138. Mama Maya Dharachaya, Mameva Ye Prapadyante, Maya Metam Charantite. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. This is from Bhagavad Gita 7:14, another very famous verse. И следующий стих, тоже из Бхагавад-гиты, очень известный стих, где говорится: «Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из 3 гун материальной природы, невероятно трудно, но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти». Bhakti vinu mukti nahi, bhakti mukti haya. One does not attain liberation without rendering devotional service. Liberation is attained only by devotional service. Невозможно получить освобождение, не занимаясь преданным служением. Освобождение приходит к человеку только благодаря преданному служению. Shayakshatim bhaktim udasyate vibho, klishyantiye kevala bodha labdaye, te shamaso kleshala eva shishyate, nanyadyata stula tushabhagatinam. My dear Lord, devotional service unto you is the only auspicious path. If one gives it up simply for speculative knowledge or for understanding that living beings are spirit souls and the material world is false, he undergoes a great deal of trouble. He only gains troublesome and inauspicious activities. His actions are like beating a husk that is already devoid of rice. His labor becomes fruitless. This is from the 10th canto, chapter 14. Дорогой Господь, преданное служение Тебе — единственный путь, приносящий благо. Тот, кто меняет его на умозрительное философствование или понимание того, что все живые существа — духовные искры, а материальный мир иллюзорен, навлекает на себя множество неприятностей. Единственное, что выпадает на долю такому человеку, это невзгоды и тяжкий труд. Усилия его подобны молодьбе шелухи, в которой уже нет риса, и все его начинания бесплодны. So now comes another verse from the Bhagavatam, which came up very recently, but it's being repeated. That means something we should think about carefully. И сейчас будет еще следующий стих, тоже цитата из стиха из Шримад Бхагаватам, и он недавно тоже уже был в предыдущих стихах, которые мы читали, и если он повторился, это означает только одно, что нам стоит о чем-то очень, что тут говорится, об этом очень серьезно задуматься. Yenye ravandaksha vimuktamaninas tvayastabhave davishuddha buddhaya arurya krishchena param padam tata patanchado nadrita yushmadangraya. Well, lotus side 1, those who think they are liberated in this life but are without devotional service to you are of impure intelligence. Although they accept severe austerities and penances and rise to the spiritual position, to impersonal Brahman realization, they fall down again because they neglect to worship your lotus feet. О, лотосооки, нечист разум тех, кто не служит тебе, но при этом полагает, что уже получил освобождение. Хотя такие люди, благодаря суровой аскезе, восходят на духовный уровень,
на уровень осознания безличного Брамана, они падают вновь, поскольку отказываются поклоняться твоим лотосным стопам. So much austerities and penances, and can realize they're not the body, but if they don't realize the spirit soul is meant to serve Krishna, then they'll fall down again. И столько аскез они проходят, и они понимают уже природу души, и не природу души, они понимают духовное что-то, но при этом, если они не понимают, что природа души, она в служении Господу, если этот момент они не понимают, то они падут снова, несмотря на все эти труды. Yaesham Purisham Sakshat Atma Prabhavam Na Bhajan Yavajananti Stanad Brashta Patant Yada. If one simply maintains an official position in the four varnas and ashrams, but does not worship the Supreme Lord Vishnu, he falls down from his puffed up skin into a hellish condition. Если человек просто поддерживает свой формальный статус в 4 варнах и ашрамах, но не поклоняется при этом Верховному Господу Вишну, он из-за гордыни лишается своего положения, скатываясь вниз на адские условия, в адские условия. The Varnashram is meant for worshiping Krishna and working in our natural position according to our natural propensities in a particular varna and ashram. That will make it much better. But if people are just thinking, I'm a Brahmin, I'm a Kshatriya, he's a Sudra, И варнашрама, она предназначена для того, чтобы человек через свои естественные склонности мог спокойным образом, наилучшим и более спокойным, максимально спокойным образом для себя использовать это все в служении для Кришны. Но если человек просто начинает гордиться, что я там браман, или я тот, или этот, и то тогда это ведет не к тем результатам. And that goes on everywhere, even if they've never heard of, Vedic Brahmins, Kshatriya, Sudra. They still have the idea of aristocracy, and then the communists got fed up with that. They said everyone's equal. И это происходит на самом деле везде, даже люди, которые не знакомы с ведической культурой, с этими понятиями, как варны и ашрамы, они тоже, там эти деления есть, например, аристократия и так далее. И коммунистам в какой-то момент это все надоело, и они сказали, что все равны. But that's also artificial, because Но materially everyone's different. You can't avoid that. Но это очень искусственно тоже, потому что с материальной точки зрения все очень разные, и мы не можем это закрыть на это глаза или как-то избежать. Some people have big, strong bodies. Some people have very weak bodies. У некоторых людей сильные тела, у некоторых людей слабые тела. Can't say their bodies are the same, Нельзя сказать, что невозможно сказать, что у всех тела они одинаковые или что у всех сознание одинаково. But arrangement should be made for everybody, no matter what kind of body or mind they have, to be able to offer their work to Krishna. Но условия должны быть созданы для всех разных типов, для того, чтобы каждый мог предложить свой труд для Кришны. Bhakti mukti phaileha asya Krishna rabhajaya. When he was actually liberated by executing devotional service, he always engages in transcendental loving service of the Lord. Если же человек действительно освободился благодаря преданному служению, он постоянно с любовью служит Господу. Mukta ap vilaya vigraham kritva bhagavantam bhajante. Even a liberated soul emerged in the impersonal Brahman effulgence is attracted to the pastimes of Krishna.
he thus installs a deity and renders the Lord service. That's from the Nishringa Tapani, from Shankaracharya's commentary. Даже те, кто обрел освобождение, погрузившись в безличное сияние Брамана, привлекают игры Кришны, поэтому они устанавливают божество и служат ему. И это цитата из комментария Шанкарачарьи к Нарисимха-тапани Упанишад. Very interesting. Очень интересно, что это именно Шанкарачарья сказал. Because he's, promoted the Mayavadi philosophy all over, but he said things like this very often, especially in the Jagannath-astakam. И это необычно от него слышать, потому что он был майявади, который распространял эту философию очень широко, и при этом периодически он провозглашал такие вещи, в особенности в его Джаганнат-аштаке. Echaya Ātmārāma Krishna Rabhajaya Pritak Pritak Chakare Iha Apira Arta Kaya. The 6 kinds of Ātmārāmas engage in loving service of Krishna. The varieties of service are indicated by the adding the word cha and op. Indeed. Эти 6 видов атмарам с любовью служат Кришне, но то, что они по-разному служат Господу, указывает слово «ча», а также главное значение слова «апи», которое значит «в самом деле». The 6 kinds of Ātmāramas, neophyte, student, sadhaka, one who is absorbed in Brahman, Brahmamaya, one who has already attained the Brahman position, Prapta Brahmadaya, one who desires to be liberated, Mumukshu, one who is liberated in this life, Jivan Mukta, and one who is self-realized, Prapta Swarup. Ātmāramas cha api kare Krishne ahoituki bhakti. Munaya Santa iti Krishna Manane Asakti. Сейчас комментарий. 6 видов атмаран таковы: начинающий ученик садака, тот, кто погружен в сознание Брамана, Брахма-майи, тот, кто уже достиг уровня Брамана, тот, кто стремится к освобождению, тот, кто уже в этой жизни обрел освобождение, и тот, кто осознал себя. Next verse. Ātmāramas chapi kare Krishna ahoitiki bhakti. Munaya Santa iti Krishna Mananaya Sakti. The 6 kinds of Ātmāramas render devotional service to Krishna without ulterior motive, ahoituki. The word Munaya and Santa indicate those who are very much attached to meditating upon Krishna. Шесть видов атмарам преданно служат Кришне, не имея никаких посторонних мотивов. Слово «муная» и «санат» указывают на тех, кто очень привязан к медитации на Кришну. Nirgranta abhijahina keha vidihina yahanye yukta se artara adina. The word nirgrantaha means without ignorance and devoid of rules and regulations. Whatever meaning fits may be applied. Слово «нигрантаха» означает «свободный от невежества» и «пренебрегающий правилами». Можно воспользоваться тем значением, которое подходит по смыслу. And I think right in the beginning there was quite a few other meanings for that word also. И вначале также упоминалось еще несколько значений для этого же слова. And some of them seemingly quite opposite. But in И Lord некоторые... Chaitanya, whatever meaning fits into the other part of the meaning is okay. So that's how he can give so many meanings of everything. И было много толкований по одним и тем же словам, некоторые противоположные, и надо использовать их в соответствии со значением других слов по логике. И таким образом можно, Господь Чайтанья это объяснял, давая очень много толкований. But the thing of Lord Chaitanya, all these meanings, you say, mean
devotional service to Krishna. Но как бы фишка Господа Чайтаньи была в том, что любое толкование, которое он давал, приводило по смыслу и заключению о том, что самое высшее — это преданное служение Господу Кришне. Shabde kare yade itare tara artha ara eka artha kahe parama samartha. The word cha in different places produces different meanings. Over and above them, there is another meaning that is very important. Слово «ча» в разных местах имеет разное значение, но из них одно значение в высшей степени важное. Ātmārāma's cha, Karibara chaya, Pancha Ātmārāma chaya, cha Caritamrita. Although the words Ātmārāma's cha could be repeated 6 times, simply by adding the cha, 5 Ātmāramas are deleted. Слово сочетание Ātmārāma с «ча» нужно было бы повторить 6 раз, однако слово «ча» избавляет от необходимости повторять слово Ātmārāma 5 раз. Eka Ātmārāma shabda aveshesha rahe, Eka Ātmārāma shabde chaya jana kahe. Therefore, there is no need to repeat the word Ātmārāma. One is sufficient, and that one word indicates 6 persons. Поэтому нет необходимости повторять слова Ātmārāma. Одного раза достаточно, и это одно слово указывает на 6 типов людей. Sarupanam ekashesha eka vibhakto uttartanam apayoga ramascha rama itivat. Of words having the same form and case termination, the last one is the only one retained. For example, the word Rama is used to stand for Ramascha, Ramascha, and Ramascha. Например, из нескольких слов, имеющих одинаковую форму и одинаковое падежное окончание, сохраняется только последнее слово. Например, Рама ставится вместо Рамашча, Рамашча, Рамашча. Рамах ставится. Panini Sutras. Это из сутр Панини, это там, где изучается санскритская грамота, писание такое. So we can see trying to study Sanskrit grammar is not for everybody. И мы можем увидеть уже по этим небольшим вещам, что изучение санскрита — это не для всех. We're fortunate Prabhupada's given it to us in other languages. Нам очень повезло, что Прабхупада дал нам это все на разных языках. Tabe ye cha kada se samuchaya kaya Ātmārāmas chamunayas cha krishnare bhajaya. By the aggregate use of the word cha, it is indicated that all the Ātmāramas and saints serve and worship Krishna. Это объединяющее значение слова «ча» указывает на то, что все Ātmārāмы и святые служат и поклоняются Кришне. It means the complete form by combining different things. Это значит полная форма, которая объединяет в себе разные формы, That seem different. которые могут казаться разными. So Lord Chaitanya gives us the real meaning, that they all worship and serve Krishna. И Господь Чайтанья дает тут истинное значение, которое говорит о том, что надо служить и поклоняться Кришне. Nirgranta api rae api sambhavane e sata artha
Karilun Dakyane. Up to the word Nirgrantha is used for exposition. Thus I have told the 7 meanings of the Ātmārāma verse. Апи, добавленное к слову «нинагрантхах», употребляется для экспозиции. Так я попытался разъяснить 7 значений стиха Ātmārāma. Ātmārāma upasaka Ātmārāma kaya se Ātmārāma yogirabdui veda haya. The yogi who worships the super soul within himself is also called Ātmārāma. There are 2 types of Ātmārāma yogis. Йог, поклоняющийся сверхдуше в своем сердце, также называется Ātmārāмой. Существует 2 разновидности йогов Ātmārāma. Sugarbha, Nigarbha, Ehaya, Dui, Beda. Eka, Eka, Tina, Bede, Chaya, Viveda. 2 types of Ātmārāma yogis are called Sagarbha and Nigarbha. Each of them is divided into 3. Therefore, there are 6 types of worshippers of the Super Soul. 2 вида йогов Ātmārāma называются Сагарба и Нигарба. Каждая из этих категорий имеет 3 разновидности, следовательно, всего существует 6 типов людей, поклоняющихся сверхдуше. Purport: the word Sagarba refers to a yogi who worships the Super Soul in the Vishnu form. Слово Сагарба относится к йогам, которые поклоняются сверхдуше в образе Вишну. The Nigarbha yogi worships the Super Soul without form. Нигарба йог поклоняется сверхдуше без определенного образа. The Sagarbha and Nigarbha yogis are further categorized. Йоги Сагарба и Нигарба подразделяются на следующие категории. Sagarbha Yoga Ruruksha, Nigarbha Yoga Ruruksha, Sagarbha Yoga Ruda, Nigarbha Yoga Ruda, Sagarbha Prapta Siddhi, and Sagarga Prapta, Nigarbha Prapta Siddhi. На эти категории, которые были прочитаны. Don't have to repeat it, same. Yeah. Keshit Swadehantar Hridaya Vakashe, Pradesha Matram Purusham Vishantam, Chaturbhujam Kanja, Vatanga Sankhya Sankha, Gadadaram Darayanaya Smaranti. Some yogis think of the Lord within their heart as measuring about 6 inches. The Lord has 4 hands in which he holds conch, club, disc, and lotus flower. Those who worship this form within their heart are called Sagarbha yogis, from the 2nd canto. Некоторые йоги размышляют о Господе размером не больше пяди, пребывающим в их сердце. У Господа 4 руки, в которых он держит раковину, булаву, диск и цветок лотоса. Те, кто поклоняется этому образу Вишну в сердце, называются Сагарба йогами. Evam haro bhagavati pratilabdha bhavo bhaktyādravad dridaya ut pulaka modat ahoit kancha bhashpa kalaya muhur arjamanas taschapi chitta badisham shanakar viyunkte. When one is in ecstatic love with the Supreme Personality of Godhead, one's heart is melted by bhakti yoga, and one feels transcendental bliss. There are bodily symptoms manifest, and due to eagerness, there are tears in the eyes. Thus, one is subjected to spiritual bliss. When the heart is overly afflicted, the meditative mood, like a fishing hook, is gradually separated from the object of meditation. This is from Srimad Bhagavatam 3:28. Сердце человека, испытывающее экстатическую любовь к Верховному Господу, плавится в огне бхакти-йоги, и он ощущает трансцендентное блаженство. При этом в теле его проявляются определенные признаки, и от страстного желания приблизиться к Господу слезы наворачиваются ему на глаза. Так человек погружается в духовное блаженство.
Когда сердце расплавлено, размышляющий ум, который подобен рыболовному крючку, постепенно отделяется от объекта своего размышления. Это Шримад Бхагаватам, 3-я песня. Yoga Ruruksha Yoga Ruda Prapta Siddhya Etina Bedehaya Chaya Prakar. By these three divisions of advancement in yoga, Yoga Rurukshu, Yoga Ruda, and Prapta Siddhi, there are 6 kinds of mystic yogis. Если учесть эти 3 ступени йогического совершенства, йога Рурукша, йога Рудха и Прапти Сидхи, получается 6 категорий йогов-мистиков. Aruruksha Muni Yogam Karma Karanam Nai Uchate Yoga Rudasya Tasyaiva Samak Karanam Uchate. For those saintly persons who wish to rise to the platform of yogic perfection, the means consist of practicing the yoga system by strictly following its regulated principles and practicing the yoga postures and breathing exercise. And for those who are already elevated to this platform, the means consist of maintaining mental equilibrium, shama, by rejecting all material activity and practicing meditation to keep the mind on the Supreme Lord. This is from Bhagavad. Для тех святых людей, которые стремятся к совершенству йоги, средством достижения цели является строгое следование практики йоги со всеми ее правилами, позами и дыхательными упражнениями. Для тех, кто уже достиг этого уровня, средством является поддержание умственного равновесия, шама. Для этого человек отказывается от всякой материальной деятельности и практикует медитацию, чтобы ум не отвлекался от Всевышнего. Yadahi nendriyarteshu na karmas vavasajate sarva sankalpa sannyasi yoga rudas tadochate. When a person is no longer interested in acting for sense gratification, and when he renounces all material desires, he is said to be situated in perfect yoga, yoga ruga. Когда человека больше не привлекает деятельность ради наслаждения, и он отказывается от всех материальных желаний, его называют йога-рудхой, утвердившимся в совершенной йоге. Echa yogi sadhu sangari hetu pana Krishna bhajya Krishna gune akrista hana. When a purified yogi associates with devotees, he engages in Lord Krishna's devotional service, being attracted by the Lord's transcendental qualities. Когда очистивший сердце йог общается с преданными, он начинает преданно служить Кришне, привлеченный трансцендентными качествами Господа. Cha shabde api ra arta ihano kahaya muni nirgranta shabdara purvavata artahaya. The meaning of the word cha and api can be applied here. The meanings of the words muni and nirgranta are the same as before. Здесь можно учесть значение слова «ча» и «апи», значение слова «муни» и «ниргрантха», те же, что и раньше. Murukrame ahoituki kahan kona arta etara arta kahilun parama samarta. The word ahoituki is always applicable to the Supreme Personality of Godhead. Urukrama, in this way I have described 13 complete meanings of the Ātmārāma Verse. Слово «ахайтуки» всегда можно применить, когда речь заходит о верховной личности Бога Урукраме. Итак, я исчерпывающе объяснил 30 значений стиха Ātmārāma. Purport: the 13 meanings of the Ātmārāma Verse mentioned are based on the following meanings for the word Ātmārāma: sadhaka, neophyte,
Brahmamaya, one absorbed in thought of impersonal Brahman. Prapta Brahma-laya, one who has actually attained Brahman. Mumukshu, one who desires liberation. Jivan Mukta, one who is liberated in this life. Prapta Swarup, one who has attained his original constitutional position. Nirgranta Muni, a completely liberated saint. Sagarbha Yoga Ruruksha, a yogi meditating on the four-handed Vishnu and desiring yogic perfection. Nigarbha Yoga Rurukshu, one who is trying for perfection in the impersonal meditation. Sagarbha Yoga Ruda, one who has been elevated to the platform of yogic perfection by meditating on Vishnu form. Nigarbha Yoga Ruda, an impersonal yogi on the platform of perfection. Sagarbha Prapta Siddhi, one who has attained perfectional stage by meditating on Vishnu. Nigarbha Prapta Siddhi, one who has attained perfection by practicing impersonal meditation. And where it says perfection, it doesn't mean he's become a devotee. It just means that they've achieved full realization they're not the body. Комментарий. И то, что тут говорится в комментарии о совершенстве, это не значит, что человек достиг высшего совершенства, имеется в виду, что они достигли совершенства в понимании того, что они не являются этим телом. Итак, сам комментарий. Упомянутые здесь 30 значений стиха Ātmārāma основывается на следующих значениях слов Ātmārāma. 1. Садака, тот, кто только недавно стал на духовный путь. 2. Брахма-майя, тот, кто погружен в размышления о безличном Брахмане. 3. Тот, кто в совершенстве осознал Брахман. 4. Тот, кто жаждет освобождения. 5. Тот, кто получил освобождение уже в этой жизни. 6. Тот, кто достиг из своего изначального естественного положения. 7. Полностью освобожденный святой. 8. Йог, медитирующий на четырехрукий образ Вишну и стремящийся к совершенству в йоге. 9. Тот, кто добивается совершенства в медитации на безличный аспект Господа. 10. Тот, кто достиг уровня совершенства в йоге, медитируя на образ Вишну. 11. Йог-имперсоналист, достигший уровень совершенства. 12. Тот, кто достиг окончательного совершенства, медитируя на образ Вишну. И 13. Тот, кто достиг совершенства, занимаясь медитацией на безличный аспект Всевышнего. Text 164. Esaba Shanta Yabe Bhaje Bhagavan Shanta Bhakta Karitabe Kavicandra. So we got 13 meanings and there's 61 altogether. It's these are pastimes of Lord Chaitanya. And one thing about this you find out at the end. Audible? Yes. Эти 30 типов йогов и муни называются шанта-бхактами, поскольку они совершают трансцендентное любовное служение Верховному Господу, находясь с ним в нейтральных отношениях. И это можно найти также в лилах Господа, особенно в конце. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was speaking this to Sanatan, but many people were listening. И вот то, что Господь Чайтанья вот это вот объясняет все Санатане Госвами, при этом присутствовали также другие, большое количество других людей, которые это все слышали. One of them was one of the main sannyasis of Prakasananda, who was equally in scholarship to Prakasananda. И один из слушателей был один из ведущих саньяси, ученик Пракашананды, и он был, его знание, его уровень познания был наравне с самим Пракашанандой. But maybe he wasn't so fixed up Mayavadi. So after he heard all this, he was so impressed by Lord Chaitanya's, scholarship that he became a great devotee and started preaching Krishna consciousness.
И после того, как он услышал вот это объяснение Господа Чайтаньи, он присутствовал при этом, он стал после этого великим преданным. And then all the inhabitants of Varanasi became devotees. И вследствие этого все последователи его, все жители Варанаси стали преданными. That's the next chapter. Это следующая глава. These 13 types of yogis and munis are called Shanta Bhaktas, for they render devotional service in the neutral stage. Эти 13 типов йогов и муни называются шанта-бхактами, поскольку они совершают трансцендентное любовное служение Верховному Господу, находясь с ним в нейтральных отношениях. Atma Shabde Mana Kaha Mane Ye Rame Sadhu Sange Seha Bhaje Shri Krishna Charane. The word Atma sometimes means the mind. In this case, Ātmārāma means a person who's satisfied by mental speculation. When such a person associates with the pure devotee, he takes the devotional service at the lotus feet of Krishna. Слово «атма» иногда употребляется в значении «ум». В этом случае слово «атмарама» означает человек, который доволен своими размышлениями. Когда такой человек вступает в общение с чистым преданным, он начинает заниматься преданным служением, найдя прибежище у лотосных стоп Кришны. Udaram upasate ya rishavartmasu kurpadrisha padisada padate mridayam arunayo baram tata udagad anantatavadama shira paramam punar iha yat sametya na patan ikritantamukhe. Those who follow the path of great saintly mystic yogis take to the yogic gymnastic process and begin worshipping from the abdomen, where it is said that Brahman is located. Such people are called Sarka Raksha, which means they are situated in the gross bodily plot conception. There are also followers of the rishi known as Aruna. Following his path, they observe the activities of the arteries. Thus they gradually rise to the heart, where subtle Brahman Paramatma is situated. Then they worship him. O unlimited Ananta, better than those persons are the mystic yogis who worship you from the top of their heads, beginning with the abdomen and proceeding through the heart. They reach the top of the head and pass through the Brahmarandra, the hole at the top of the skull. Thus these yogis attain the perfectional platform and do not enter the cycle of birth and death again. Те, кто следует путем великих йогов-мистиков, занимаются йогическими упражнениями и начинают свое поклонение с живота, в котором, как принято считать, располагается Брахман. Такие люди называются словом Шаркаракша, которое указывает на то, что их представления о жизни ограничены восприятием только своего физического тела. Есть также последователи мудреца Аруны. Применяя его метод, такие люди наблюдают за работой своих кровеносных сосудов и постепенно поднимают свой внутренний взор к сердцу, где располагается тонкий Брахман Параматма. Достигнув этого уровня, они начинают поклоняться ему. О беспредельный Ананта, лучше этих людей те йоги-мистики, которые поклоняются тебе с макушки своей головы. Проходя в медитации от живота к сердцу, они в конце концов достигают макушки и покидают тело через Брахма-рантхуру, отверстие в верхней части черепа. Так эти йоги достигают совершенства и больше не возвращаются в круговорот рождений и смертей. This is from Srimad Bhagavatam 1087. Это из Шримад Бхагаватам 10.87. It's talking about the different chakras, so they meditate on different chakras, get different kinds of results. И тут говорится, по сути, о медитации на разные чакры и какой наилучший результат можно получить в связи с такой медитацией. Eho Krishna Guna Krishna Mahamunihaya Hana
ahoituk bhakti kata nirgantrata ana. Being attracted by the transcendental qualities of Krishna, such yogis become great saints. At that time, not being hampered by the yogic process, they engage in unalloyed devotional service. Привлеченные трансцендентными качествами Кришны, такие йоги становятся великими святыми. На этой ступени они теряют интерес к практике йоги и посвящают себя беспримесному преданному служению. So if they're fortunate, they'll hear about Krishna, become attracted. Если они удачливы, они услышат о Кришне и привлекутся. And then they can engage in unalloyed devotional service. It says without being hampered, without, because the yogic process, a lot of work, that rising up your meditation through the different chakras and everything. And they can't think of doing devotional service. И услышав о преданном служении, они могут им привлечься, и говорится, что тогда они уже смогут практиковать без извилистых путей. Atma shabde yatna kahe, yatna kariya, munayopi Krishna bhaje, guna kristahana. Atma also means endeavor, being attracted by Krishna's transcendental qualities. Some saints make a great endeavor to come to the point of rendering service to him. Слово «атма» означает также усилия. Привлеченные трансцендентными качествами Кришны, некоторые святые прилагают огромные усилия, чтобы получить возможность служить ему. That's hopefully what we're doing. We're trying to chant really sincerely, begging Krishna for service. И в надежде, что именно этим мы все и занимаемся, что мы очень искренне молимся Кришне о том, чтобы он занял нас в преданном служении. Tasyaiva heto prayate kovido alabhyate yad brahmatam uparyada talabhyate dukkha vad anyatta sukham kalena sarvatra gabiram ramasa. The transcendental position cannot be attained by wandering up and down from Brahmaloka, Satyaloka to Pataloka. If one is actually intelligent and learned, he should endeavor for that rare transcendental position. By the force of time, one attains whatever material happiness is available within the 14 worlds, just as one attains distress in due course of time. But since spiritual consciousness is not attained in this way, one should try for it. Истинно разумные и образованные люди должны стремиться к редко достижимому, трансцендентному положению, которого невозможно достичь путешествия от Брахма-локи и Сатья-локи до Патала-локи и обратно. Каждый человек в положенный срок наслаждается материальным счастьем, доступным в пределах 14 миров, подобно тому, как каждый человек в свой срок познает горе. Но поскольку само по себе это не ведет к развитию духовного сознания, чтобы обрести его, следует прилагать усилия. This is a very good example that's given many times in different ways throughout the Bhagavatam. И это очень хороший пример, он часто приводится в разных местах во всем Бхагаватам. And just like material distress comes, although we're never seeking it. Так же, как, например, материальные беспокойства приходят сами по себе, хотя мы не прилагали усилий, чтобы их привлечь. Happiness also comes like that. И таким же образом приходит счастье. We think it comes because of our hard work, but it's spiritual. It's the spiritual things don't come that way. Therefore, we should try for them rather than try for material happiness, because that's going to come by karma and time factor. Spiritual success comes by our endeavor. И хорошие вещи тоже приходят сами собой, потому что это является частью нашей кармы. И иногда мы переносим эту идею на духовную сферу и думаем, что таким же образом само все будет происходить. Но на самом деле это не так. Для достижения результатов в духовной сфере нам надо потрудиться. This was spoken by Narada Muni in 1.5.18.
И это сказал Нарада Муни в Бхагаватам 1.5.18. Narada Muni was speaking to Vyasadeva, who was morose even after he had compiled all the Vedic literatures. In this connection, Narada Muni advised Srila Vyasadeva to try to attain the devotional service and nothing else. Комментарий. Этот стих произносит Нарада Муни в беседе с Вьясадевой, который не чувствовал счастья даже после того, как оставил все Веды. Составил. В связи с этим Нарада Муни посоветовал Шриле Вьясадеве постараться обрести преданное служение и не тратить времени на что иное. Sadharmas ya vabodaya yesham nirbandini mati acharadeva sarvarta siddhya yesha abhipshita. Those who are engaged, eager to awaken their spiritual consciousness, and who thus have unflinching, undeviated intelligence, certainly attain the desired goal of life very soon. Те, кто стремится пробудить в себе духовное сознание, чей разум поэтому непоколебим и собран, без сомнения, очень скоро достигают желанной цели жизни. That's from the Naradiya Purana. Это из Нарадия Пураны. So, those who are eager to awaken and have unflinching, undeviated intelligence, get it quick. So this desire, the most important thing. И тут, как и говорится, что те, кто очень сильно хотят развить эту духовность, и те, у кого разум непоколебимым собран, они, и без сомнения, они очень быстро продвигаются. И самое главное во всем этом — это желание, иметь это желание. So my bodies will think, well, no hankering and no lamenting, therefore you shouldn't want spiritual love, you shouldn't try for, crying because you don't have Krishna service. That's because they don't understand. But we shouldn't be crying for material things, we should be crying for Krishna. И майявади в их концепции, они не понимают вот этого понятия сокрушаться о ком-то или стремиться любить кого-то. Они не понимают, что это не связано с материальными вещами, а что эти эмоции, они направлены на служение Кришне. Shabde api artha api avadharane yat na graha vina bhakti na janmaya preme. The word cha may also be used in place of api, which gives an emphasis to something. Thus it means that without sincere endeavor in devotional service, one cannot attain love of Godhead. Слово «ча» может употребляться вместо «апи», которое усиливает смысл сказанного. В данном стихе оно означает, что без искренних усилий в преданном служении человек не сможет достичь любви к Богу. Sincere secret. Без искренних усилий. Open secret. Это Sadhano gair anasang alabhya suchiradapi harina chas vidayeti dvida sashat sudurlabha. Devotional service is difficult to attain for two reasons. First, unless one is attracted to Krishna, he cannot attain devotional service, even if he renders devotional service for a long time. Second, Krishna does not easily deliver perfection in devotional service. Совершенство в преданном служении достичь очень и очень трудно. На то есть две причины. Во-первых, пока человек не привяжется к Кришне, он не сможет добиться совершенства в бхакти, даже если занимается преданным служением длительное время. Во-вторых, Кришна сам не торопится даровать такое совершенство. So that's a good one to know. We have to be attached to Krishna. И это хороший момент, чтобы запомнить и знать, что нам нужно привязаться к Кришне. And Krishna gives us that, how to do that in the Bhagavad Gita.
И сам Кришна учит, как этого достичь в Бхагавад-гите. Maya Saktamana Parta Yogam Union Marasaya Samsayama Samagamami Tadashasi Tashinu. Asakti means an attachment to Krishna. So he's saying, I'll teach you how to become attached to me, free from doubt. И он говорит, что я научу тебя, как привязаться ко мне, будучи свободным от каких-либо сомнений. It's a very important verse. It's the middle 6 chapters of the Gita are about bhakti yoga. Это очень важный стих, и вся центральная часть Бхагавад-гиты, все эти 6 глав, они все посвящены бхакти-йоге. Stressing on bhakti yoga. And this is the first verse of those 6 chapters. So we want to read all those, study those chapters, because Krishna is teaching how to become attached to him. Then we can achieve bhakti, real bhakti very easily. И нам надо их хорошо изучить, особенно эти главы, все главы, но особенно эти, потому что там сам Кришна учит тому, как привязаться к нему. So Krishna can give yogic perfection and karmic perfection and everything easily, but bhakti he gives, we're tested because he's giving himself. So Maya makes sure that we really want to just serve Krishna, we're not trying to get something from him. И Кришна дает гораздо легче там разные мистические или йогические совершенства, но он не так легко дает сам себя, он должен проверить, что это то, что мы действительно хотим. It's stated in Srimad Bhagavatam 5.6.18, Muktim Dadati Karichit. Sukadeva Goswami told Maharaj Parikshit that Krishna readily grants liberation, but does not readily grant perfection in devotional service. This means that Krishna wants to see that a devotee is actually sincere and serious, and he does not have ulterior motives. Комментарий. Как сказано в Шримад Бхагаватам 5.6.18, Шрила Шукадева Госвами говорит Махарадж Парикшиту, что Кришна с легкостью дарует людям освобождение, но с большой неохотой совершенство преданного служения. Кришна хочет убедиться, что преданный действительно искренне и серьезен, и что у него нет посторонних мотивов. Если преданный настроен именно так, его служение быстро приводит к успеху. В противном случае получить совершенство преданности от Верховной Личности Бога очень непросто. Этот стих вошел в Мадхья-лила Синду. Ulterior motives. We need motives, but not ulterior motive. We need the motive that we just want to please Krishna. Нам нужны мотивы, нам нужны чистые мотивы, которые заключаются в том, что мы просто хотим удовлетворить Кришну. Ulterior is Like external. Скрытый. You hear that? Скрытый. Вот это слово, это скрытые какие-то мотивы. Right? Yeah. So you know what it means, right? Yeah, It's probably coming back like a mirror, right? In Russian, it sounds like something that is hidden, or Right. That's what it is. Another type of motives, not only, Pretending you want Krishna, but you're really trying to get, something else, fame, fortune, or money. То есть это такие как бы скрытые подтекстовые мотивы, что внешне как будто человек притворяется, что он хочет Кришну, а на самом деле он скрывает, что он хочет влияния, власти, денег, женщин и так далее. Existing beyond what is obvious, intentionally hidden. То есть это скрывание очевидного или целенаправленно скрытое.
That's why Maya offers many things. Oh, no. Это то, почему Майя предлагает большое количество вещей. And then Krishna has pastimes where he offers everything, to great devotees, but they reject. И поэтому есть очень много таких лил, где Кришна предлагает много богатств своим преданным, но они от всего от этого отказываются. So if Krishna sees that we don't have ulterior motives, devotional service can very easily be successful. Otherwise, it is very difficult to obtain from the Supreme Personality of Godhead. This verse is in the Mадхья-лила Sindhu. И этот стих говорит, что... And then next verse is from Bhagavad Gita. It's one of the most famous verses because it's the first verse, one of the verses of the 4 seed verses of the Bhagavad Gita in chapter 10. И тут говорится, что преданный, который настроен искренне, его служение быстро приводит к успеху. В противном случае получить совершенство преданности от Верховной Личности очень непросто. Этот стих вошел в Бхакти-расамрита Синду. А следующий стих, он тоже из Бхагавад-гиты, он очень важный, потому что он относится к одному из 4, корневых стихов Бхагавад-гиты. Tesham satyata yuktanam vachatam priti purvakam tadami buddhi yogam tam yenamamu payanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. 10:10 Bhagavad Gita. И вот этот стих, 10 глава, 10 стих. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. И Бхагавад-гита 10:10. Now, in the purport it says, for explanation, go to Ātmārāma 1. So I looked at that. И в комментарии говорится, для пояснения к этому тексту 10:10 из Бхагавад-гиты надо пойти в Ādi-лилу 1.49. This clearly shows how Govinda Dev instructs the bona fide devotee. One second, I'm looking up this verse. Ādi 1:49. Yeah. Okay, I got it. The Lord declares that by enlightenment and theistic knowledge, he gives attachment for him to those who constantly engage in his devotional service. Этот стих объясняет, каким образом Говинда Дева дает наставления своим истинным преданным. Господь провозглашает, что тех, кто всегда служит ему с трансцендентной любовью, он одаряет знанием о себе и тем самым пробуждает в них привязанность к себе. So there's descriptions like, in the beginning, we may not really know Krishna at all, but we just like chanting or we like something we're doing for Krishna. И вначале, конечно, есть описание, но вначале мы можем не иметь привязанности к Кришне или не знать его, но нам может понравиться делать что-то такое, как, например, воспевание или какой-то другой вид служения. We may like, whatever we're doing, just bowing down in the temple, whatever it is. But gradually then we'll come to be attached to Krishna. When Krishna sees we like doing these things and we like serving devotees or whatever, chanting, then he'll give us attachment to himself. Делая эти вещи, которые нам нравятся, делая это служение, Кришна обращает внимание и видит, что мы служим, и тогда он начнет нам давать привязанность к себе. This awakening of divine consciousness enthralls a devotee who thus relishes the eternal transcendental mellow. Such an awakening is awarded only to those convinced by devotional service about the transcendental nature of the personality of Godhead. Пробудившееся в преданном божественное сознание целиком поглощает его, и он наслаждается духовным вкусом своих вечных отношений с Господом. Такое пробуждение даруется тому, кто благодаря преданному служению осознал трансцендентную природу Верховного Господа.
they know that the Supreme Truth, the all-spiritual and all-powerful person, is one without a second and has fully transcendental senses. He is the fountainhead of all emanations. Such pure devotees always merge in the knowledge of Krishna and absorb in Krishna consciousness, exchange thoughts and realizations. As great scientists exchange their views and discuss the results of their research in scientific academies. Преданные знают, что высшая истина — это всецело духовная и всемогущая личность, единый абсолют, обладающий трансцендентными чувствами. Он источник всего сущего. Такие чистые преданные, обладающие полным знанием о Кришне и всегда погруженные в сознание Кришны, раскрывают друг другу мысли и делятся своими пониманием, как это делают большие ученые, когда обмениваются взглядами и обсуждают результаты своих исследований. Беседы преданных о Кришне доставляют ему удовольствие, и он награждает их совершенным знанием. Вау! Such exchanges of the thoughts in regard to Krishna give pleasure to the Lord, who therefore favors such devotees with all enlightenment. Беседы преданных о Кришне доставляют Кришне удовольствие, и он награждает преданных совершенным знанием. Yeah, but I read it again because it's nice. It's very nice. Atma Shabde Driti Kahe Jairye Ye Rame Dairya Vanta Eva Hana Karaye Bhajane. Another meaning of Atma is Driti, or endurance. The person who endeavors with endurance is Ātmārāma. With endurance, such person engages in devotional service. Еще одно значение слова «атма» — это дрити, упорство. Человек, прилагающий усилия с упорством, есть атмарама. Наделенный упорством, он занимается преданным служением. It's very, at least for me, I used to like to study dictionary. How all these words can have so many meanings and they all come to Krishna. Chaitanya is really trying to help us to remember him everywhere. Мне очень нравится изучать, смотреть слова, в словаре разные их значения. И Господь Чайтанья вот так вот объясняя и показывая, как это связано с Кришной, очень нам помогает, как все связано. Muni Shabde Bhakti Bringa Nirgrante Murka Jana Krishna Kripaya Sadhu Kripaya Donhada Bhajana. The word Muni also means bird and bumblebee. The word Nirgranta refers to foolish people. By the mercy of Krishna, such creatures contact a sadhu, spiritual master, and thus engage in devotional service. Словом «муни» также называют птицы шмелей, а ниргрантха может обозначать глупых людей. Когда по милости Кришны эти создания соприкасаются с саду, духовным учителем, они тоже начинают заниматься преданным служением. Okay, one more verse, which is a very good one to end up with, if you're in Vrindavan especially. Vane Smin Krishnak Sitam Tadhi Aruya Ye Druma Bujan Rucha Plavalam and Immediate Show Big Achaha. My dear mother, in this forest, all birds, after rising on the beautiful branches of the trees, are closing their eyes and not being attracted by any other sound. They are simply listening to the vibration of Krishna's flute. Such birds must be on the level of the great saints. О, матушка, в этом лесу все птицы взлетают на прекрасные ветви деревьев, закрывают глаза и, не обращая внимания на прочие звуки, внимают мелодиям флейты Кришны. Похоже, что эти птицы достигли уровня великих святых. Purport. This quotation
from Srimad Bhagavatam is a statement made by the gopis who were lamenting in separation from Krishna and studying how the inhabitants of Vrindavan were enjoying life like saintly persons. Это цитата из Шримад Бхагаватам. Так говорили между собой гопи, томясь в разлуке с Кришной и наблюдая, как обитатели Вриндавана радуются жизни, подобно святым людям. That's a nice one, more, nectarine. So, Это такой нектарный стих, на any comments, any questions? чтобы закончить. И есть ли какие-то комментарии или вопросы? I wanted to to clarify something. Okay. Well, я хотела кое-что прояснить из сегодняшнего урока. Сегодня Махарадж говорил про доверие, что такое доверие. И я хотела спросить, правильно ли это понимание, что, может быть, стоит перестать просить Кришну о какой-то помощи в какой-то ситуации, а просто просить его о служении, что в этом тоже будет доверие, что как бы Кришна и так все знает и так позаботиться обо всем, не нужно об этом отдельные какие-то прошения делать. Хочу это уточнить, является ли это доверием. So I wanted just clarify. Today we spoke about what is trust, and I was thinking, does trust? It also means that maybe stop praying and asking Krishna for help in different situations and just ask for service, because this is also trust, to trust Krishna that he knows about our problems and situation and he will take care of it, and we don't need make special separated appeal for it, and it will just show our trust between us and Krishna, it's different type of relationship. Is trust. That's a higher, but ultimately there's no need for specific requests, to just, begging Krishna for service. That's the high, because we know then everything else will be covered. Это, да, является показателем доверия, и мы, конечно, можем просить, но наивысший уровень уже это когда мы не делаем каких-то отдельных особых просьб, а просто просим о служении, потому что мы понимаем и доверяем, что все остальное будет, везде будут поставлены галочки, так сказать, все покроется. So like now this recent situation where so many devotees were praying to Krishna that Bhakti-charma would recover, they could enjoy, whatever they could have his association. So some might think, all those prayers didn't work. И давайте возьмем в пример вот эту недавнюю ситуацию, как практически весь мир молился о том, чтобы Бхактичару Свами поправился, и чтобы мы могли, продолжать наслаждаться его обществом, его общением. И кто-то может подумать, молитвы не сработали. Prabhupada gave us a prayer when, we could pray, Krishna, if you so desire, let Prabhupada stay with us. That's a better way to pray. We don't know. Krishna knows what we want, but if we're wanting spiritual advancement, that we have to ask for. Material advancement, spiritual things we can ask for, whatever it is. But, we don't know what's best. So it may not come out what we asked for. We have to, the results we have to leave up to Krishna. And we make the endeavor, but we leave everything up to Krishna. И Шрила Прабхупада, он научил нас такой молитве, что Кришна, если ты так пожелаешь, то пусть Прабхупада останется, пусть он не уходит. И это гораздо лучший способ молиться, потому что мы не знаем его цели, мы не знаем, что на самом деле будет лучше. Он знает, мы можем не знать его желания. И когда речь идет о духовном прогрессе, то это надо просить. Когда мы хотим какие-то духовные вещи
чтобы это не было, то это надо просить, но не материальные вещи. Но и при этом мы не знаем, что будет лучше для нас, и что при этом может произойти что-то не совсем соответственно тому, о чем мы просили или молили. Потому что результат, он за Кришной, а за нами усилия. А какой будет итог, это уже Кришна решит. We shouldn't think I have to pray for money or I have to pray for good health for myself or something. But we can pray for other devotees for good health. Не надо молиться, там, скажем, о деньгах или здоровье, но при этом мы можем молиться не для себя, так, а для других преданных, о их здоровье, о их благополучии. But, it may not be our karma, it may not be Krishna's desire either. Krishna knows what's best for us. For ourselves, we should pray, just let me, all these things, I want to have, even step by step, let me have a little faith. Like Bhaktisiddhanta said, you should cry for Krishna. И это не карма, и это не судьба, это может быть что-то другое. И Кришна это решит, и поэтому то, что мы можем молиться, это дай нам немного веры. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что нам надо молиться, плакать о Кришне. Devotees ask, what if we can't cry for Krishna? А преданные говорили, что, а что же делать, если мы не можем плакать по Кришне? He said, they can't cry. What did he say? I couldn't hear. Because we can't cry, we should cry. Please, let me cry then. Если мы не можем плакать по Кришне, то он говорит, нам надо плакать о том, что мы не можем плакать о Кришне, и умолять, чтобы это произошло. There's sometimes lectures pop up from Kavicandra Swami. He's just talking, it's all about crying. The gopis are just crying for Krishna. And that's how you get Krishna. Just like, like for a woman, crying is her most powerful weapon. And when she cries, her husband will give her, whatever she wants. When the baby cries, the mother goes crazy to do whatever to satisfy the baby and stop crying. И периодически выскакивают лекции Говинды Свами, и они все практически были о том, как плакать по Кришне, как гопи плачут по Кришне. И так мы получаем Кришну на самом деле. И, скажем, как пример, для женщины самое сильное ее оружие — это ее слезы. Когда она начинает плакать, то тогда она с легкостью сможет получить всего желанного от мужа. И когда ребенок плачет, то мать готова сделать все, что угодно, либо чтобы его успокоить и удовлетворить его нужды. Поэтому через такой плач по Кришне — это то, как мы сможем его обрести. The tears of the woman are the most powerful weapon. А для женщины слезы — это самое сильнейшее ее орудие. So similarly, when we really cry for Krishna, I want Krishna, and we're just so distressed that we don't have Krishna, he will come. He's already there, actually. И когда мы истинно плачем о Кришне, что мы хотим его, и что мы так обеспокоены, что его нет, то он придет, и на самом деле он всегда находится рядом. All right. Thank you very much. Krishna knows what's best for our material. He knows our karma. He knows everything. So we don't have to say, Krishna, give me, But if we're really wanting to use something for Krishna's service, and we're just trying to serve Krishna, he can give us so many things. И на самом деле Кришна знает нашу судьбу, он знает нашу карму, и он знает, что лучше для нас.
Поэтому не надо говорить, дай мне там что-то просто материального. Но если мы хотим использовать это что-то для служения, то Кришна, действительно для служения, то Кришна сможет нам дать очень многое. Okay. Good question. Faith and trust are the same in one sense. Вера и доверие в каком-то смысле это похожие вещи. Scientists will say, you know, that devotees just have faith, religious people just have faith in God. And that's not scientific, but Prabhupada said they have faith also. They have faith in their science. Everybody is running on faith. But we have faith in Krishna, the Supreme Personality of God. И вера и доверие, по сути, это похожие вещи. И, например, ученые скажут, что преданные или какие-то духовные люди, у них просто вера, у религиозных есть вера, и это не научная вещь какая-то. Но Шрила Прабхупада говорит, что даже у ученых есть вера в науку, чтобы они могли заниматься, у них должна быть вера в это. Поэтому в этом мире все живут на какой-то вере. А у нас наша вера, она вера в Верховную Личность Бога. All right. Yeah, thank you very much. Thank you all very much for encouraging me to keep reading like this. I'm really enjoying it. And I don't think I would be able to do it without the audience. I always think by myself, it's too easy to get distracted. So many other things are demanding attention. И я хочу вас еще раз поблагодарить, что вы участвуете в этих встречах, потому что я очень люблю читать, и я получаю от этого удовольствие. И я знаю, что если бы не было у меня группы таких слушателей, и я бы читал сам, то мне бы было гораздо легче отвлечься, потому что есть очень много вещей, которые требуют внимания. А когда мы так вместе это делаем, то мы погружаемся. Okay, so thank you all. Спасибо вам for всем. being here with this, and it's very pleasing to. We got people in the taxi there, huh? Rikadar and. Спасибо вам, это очень меня радует, эти встречи. Just waiting for some action. You know, Murari seems to keep busy. He's always writing about selling books in his car or something. Мурари, похоже, очень занят. Он все время пишет о том, как распространяет книги в своей машине. Okay, so thank you very much. Bye-bye. Lily today, Tom. Where is she? Где Лили-то, Махапрабху? Харибо. Лиля в Москве. Она сейчас в Москве. А почему она не на встрече, он спрашивает? Ну, во-первых, из-за короны. Во-вторых, скорее всего, я туда уже поеду. Gauranga. So she's just busy now. Gauranga. Gauranga. Hare Krishna, because the yoga classes are starting up again. Yeah. Hare Krishna. Bye-bye. Thank you very much. Thank you very much, Guru Maharaj.